I'm Kevin. I'm Andrew. And I'm Herb. And we are the real Bad Boys Blue. Now, how about that? I like that. Basketball player. Yeah. Итак, сегодня у меня в гостях живая легенда поп-музыки, кумиры 80-х, ну, просто супер популярные люди в нашей стране, участники группы Bad Boys Blue. Кевин Маккой, Герберт Маккой и Эндрю Томас. Эндрю, Герберт. Hi, guys. Hey, Сегодня помогает нам Настя Сухорукова. Еще мы ждем от вас телефонных звонков. Номер телефона 98 38 08. Добро пожаловать, врывайтесь в эфир с вашими вопросами. Я думаю, что ребята ответят на все их без исключения. У меня первый вопрос будет вот таким. Вы сами можете как-нибудь объяснить феномен с невероятной своей популярности в России? How can you explain your popularity in Russia? Well, it's a good question. The point is, we came to Russia in '89, and to do a benefit concert, it was Channel Bir, it's that catastrophe they had, Channel Bir, and we did a benefit concert for the children. And from this time on, I guess it was also TV, and so TV, they showed it all over. Plus the fact, we live in Germany, okay? And before the DDR, okay, we used to go to over Checkpoint Charlie. Mm-hmm. And there was 3 different TV stations, which was Alexanderplatz, Friedrichstraße, and Kaiserbundes. And all of this, we went there many times. And it all went to the Eastern countries, especially Russia, because Russia was controlling the DDR. And so through this, they knew Bad Boys Blue already when we first came here in '89. Настя, чтобы зрители все узнали. В 1989 году они впервые приехали в Москву. Когда был взрыв в Чернобыле, мы все об этом знаем, они давали благотворительный концерт для детей. Их снимало много телевидения, после этого они стали очень известными. Также они приехали из Германии, они живут в ДДР, и тогда 3 очень известные телекомпании, они их также снимали, и все их видео показывались на Востоке, также в России. После этого они стали такими знаменитыми. Меня просит режиссер, чтобы ты попыталась параллельно, когда кто-то будет отвечать, параллельно, да, комментировать, переводить, чтобы мы попытались как-то экономить время. Хорошо. Я еще раз просто ликую по поводу номера телефона 98 38 08. Прямо сейчас сюрприз для наших гостей, некоторое мнение красноярцев о их творчестве. В Красноярск приезжает легендарная группа Bad Boys Blue. Эта песня стала гимном Bad Boys Blue. Диско-группа родом из 1984 года. Броское название сыграло музыкантам только на руку. Плохие голубые мальчики – это не то, о чем вы подумали. Где-то прочитал, что на самом деле они назвались так ради какого-то прикола, да, выступали постоянно в синих синтетических костюмах. С Россией у Bad Boys Blue отношения особые. В 1991 году даже пели в Москве на благотворительной акции в пользу детей Чернобыля. И сегодня хиты Bad Boys Blue охотно крутят в эфире красноярские и московские диджеи. Секрет жизнестойкости мальчишек заключен в мотивчиках, считают радищики. Это то же самое, что там, я не знаю, услышал «Белые розы» когда-то 100 лет назад, да, вроде ничего такого в этом нету, да, но вот эти вот мотивчики, они как-то прилипают они, что ли. Кстати, красноярские поклонники билеты на Bad Boys Blue раскупили за 2 недели до начала концерта. Я смотрю на эти афиши, смотрю на эти постеры, и мне приходит в голову мысль, что люди, играющие в чистом виде танцевальную музыку, то есть такой абсолютно развлекательный дэнс, когда пересекают 40-летний рубеж, начинают выглядеть крайне комично. А у нас, да, тут события такие предвещаем. Девушка Настя ворвалась к нам в эфир. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Я бы хотела задать свой вопрос, конечно же, гостям. Я слышала, что вы часто бываете в столице нашей России, в Москве. Скажите, пожалуйста,
была ли какая-то, вот можете рассказать о самой развеселой, на ваш взгляд, московской вечеринке, на которой вы выступали? Настенька, спасибо, да, вопрос понятен. We know that for several times you were in Moscow, and what was the best party for you where you gave your concert? New Year's. Ooh, wait. New Year's. It was New Year's. Новый год? But we all have our different times. For me, it was New Year's. 2001. Они были много раз. В 2001 году им больше всего запомнилась новогодняя вечеринка. Почему? In Why? Moscow. В Москве. Why? Yeah. Why? Because we had fans that came from America, that Russian fans that live in Brighton Beach in New York. They also came and we didn't know it, so it was a surprise to see them 1 year later in the same place again. You know, so it was like a big party with people we know. Люди из России, они переезжали в Америку, они там с ними познакомились, и те же самые люди из Америки приезжали смотреть на их концерты в Москву. Ну, это дружба народов такая хорошая, да? А на самом деле, когда первый раз вы попали в Россию, что вас больше всего удивило? Что впечатлило? What amazed you most of all when you first came in Russia? Yeah, like I said before, the first time we were ever invited to Russia was because of this benefit concert in '89. This was the first invitation we had to come to Russia. Yeah? Им In '89. в 89 году, как они уже говорили, то что они приезжали на концерт, который давали для детей. Вот они остались под большим впечатлением от этого концерта. А могу я узнать, почему Герберт молчит? Why you keeping silence? I'm just listening. Он слушает. You know what amazed me is that, see, a lot of us are under the concept, we think that Russians don't speak English, they speak only Russian. And when we came over here to perform, they sang the songs with us, and it was like, whoa. Okay. Actually, we had a very nice surprise yesterday. We were interviewed by school children in Yes. Tomsk. Yeah. And all of them, there were like, what, 50, 70? Yep. 70 school 60, children. 60 of them. And every one of them spoke English. And they were asking us questions Это in приятно. English and everything. Yeah, yeah. It was Это beautiful. приятно. And they were wonderful. I mean, Yeah. you couldn't tell the difference between Russian children and American children. It was really, really nice. Yeah. Во-первых, они думали, что русские люди говорят только на русском языке, и их очень удивило то, что они знают английский. В Томске 70 школьников, они брали у них интервью, и все эти дети, они разговаривали тоже по-английски, и они были под впечатлением. Давайте поговорим о русских женщинах. Let's talk about Russian women. Oh, yes. Хорошая тема, я согласна. It's very good. So, what can you... Very beautiful. What I noticed, the first thing is, it seems like the Russian women are very in shape. I think that they eat very well and they have a lot of exercise. From what I see, if you want to compare it to German women or American women, they just have a very nice figure, and you don't see them with this. You don't see the lump. Yeah, The lump. I think they're much healthier. And I think that shows. They probably does a lot more likely, they much more sportier. That they do. They're much more feminine than other Feminine places. as well. Yes. They're much more feminine. They when they come out in dresses, they really come out in different styles. Whereas in Germany, it's all one style. It's all one idea. You know. Well, plus the fact that, tell you really the truth, a lot of women in Germany and a lot of other places, they wear a lot of pullovers and jeans, whereas women in Russia, they wear real dresses and real high shoes, stylish with Classy. high Little shoes bit more instead classy. of tennis shoes or flat shoes. Ну, they я look- так образно, Настя, поняла, но Yeah. хотелось бы так подробности. Русские женщины, они следят за своей фигурой, они занимаются спортом, они едят здоровую пищу. Сравнивая их с женщинами из Германии или Америки, для нас не секрет, что они все намного полнее нас. И также русские женщины, они следят за своей одеждой, они всегда очень красиво одеты. Когда в Германии, в Америке женщины одевают на себя очень много одежды, джинсы, несколько Классик. кофт и так далее. Итак, 98-38-08. Мы опять же здесь стараемся сэкономить время, работаем на опережение. Мы слушаем сейчас Станислава, который ворвался уже в эфир. Да, здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. В каком году вышла первая песня Bad Boys Blue и как называлась? Спасибо большое, спасибо. In what year the very first song was released, and how was it named? Well, the actual group started in '83,
And the very first song, which is Love in My Car, was released in 84. Вообще они начали как группа свое существование в 83-м, но песня «A Love in My Car» была выпущена только в 85-м. Actually, Andrew made the first song Эндрю before there создал. was even a group. Не было даже еще группы, когда Эндрю придумал первую песню. Yeah. Yeah. And it's still one of my favorites. И до сих пор это остается их любимой песней. Скажите, я думаю, что мы удовлетворили любопытство Станислава. Звонящим еще добро пожаловать, 98 38 08. У меня вопрос вот будет какого характера. Отличаются как-то ваши вечеринки, допустим, в столице, в Москве, и в маленьких городах, вот там в Красноярске, в Новосибирске, то есть не в маленьких, а чуть поменьше? What is the difference between the parties that took place in capitals or some in provincial towns? They passed around more vodka. Well, actually, that's pretty difficult to say because Очень сложно объяснить the разницу. reason for that is wherever we play, Где бы они ни sometimes выступали, it doesn't determine how large the place is, неважно для них какое как бы место, whether it's in a главное. capital or it's in the province. Sometimes in the province they have a larger. Эндрю, это я Иногда- понимаю, люди, Yes. которые What воспринимают... is the difference between people? Well, I have to say that all of our fans, they have the same Bad Boys Blue flavor. Energy. Yeah. Всех у The них same энергия, energy. It всех doesn't людей matter энергия if Bad it's Boys from Blue, the неважно, city где они or выступают. from the countryside. They are all It's the hooked same on energy. Bad Boys Blue, and we do all the Bad Boys Blue together. Это называют «давай, That's it. давай». Once they see us on stage, it's all the same. It's all the Когда same. они стоят на сцене, люди кажутся all the везде same. одинаковыми. At first, they seem very skeptic from the intro, and by the second song, they're going crazy. Сначала They go люди как бы crazy. все скованно себя чувствуют, потом они как будто сходят с ума. Девушка Женя еще у нас появилась в эфире, хочет спросить о семейном положении. Это я Женя. уже, Настя, тебе делаю пометочку. Жень, да, пожалуйста. Здравствуйте, я, пожалуй, по-английски задам вопрос. Пожалуйста, welcome. So, good evening, dear guests. It's very pleasant to see such honorable guests in our city. I think many people would like to know some details about your private life. Well, your families. And the question is, are you married? Do you have children? How many of them? And perhaps do they travel with you during your tours? So, thank you. That's a Yes, hard thank you very question. much. Well, I have to say to you, I'm very sorry, but Им очень жаль, но... Bad Boys Blue, we don't really discuss our private life Но они because не обсуждают свою личную жизнь. But we're pretty much just like you. we're just like other families Yeah. and Но они other, как other любой другой people. человек, который хочет Yes. как бы оставить в секрете свои I семейные can проблемы и tell еще you, что-то. I've got 17 nephews and nieces. And I have У него about 15 nephews and nieces. 17 племянников и племянниц. Yes, I have- У Эндрю that's where I 15. go. I have 6 sisters. I'm the only boy. У I've него got 3 есть sisters 6 только... and 2 brothers. 6 sisters? У него есть 6 сестер. And I had 5 sisters and I had 1 brother. 5 сестер и 1 Yeah. брат. 3 sisters, 2 brothers. 3 сестры и 2 брата. Big family. So I know all about women. We know all about family. В их семьях очень много женщин, поэтому они все знают о женщинах. Having to wait all for the about family. toilet, having to That's wait what you for are. We to know use the how long a bathroom woman needs to use the toilet. all day. Yeah. Они знают, сколько времени нужно ждать перед тем, как попасть в уборную, When you got 6 чтобы sisters, женщина it's вышла all day, оттуда. Yeah, I know. When you have 6 sisters, you gotta wait all day to So go with to the all bathroom. Когда у вас 6 сестер, вам приходится вы- полдня ждать в свою So with очередь. all of these sisters and few brothers, we know things about women, Yeah. and plus the fact we know everything about private life. Yeah. That's why we don't talk. А можно, Настя, мне вот хотелось напоследок такой вопрос узнать. Когда приезжают ребята домой, что они рассказывают о России? Какие-то прилагательные, вот просто какие-то яркие слова. When you arrive in the USA, for example, from Krasnoyarsk, what can you tell about Russia, about your concerts to your friends? Actually, people don't believe we went that far to do a concert. Людям не верится, что они так далеко могут уехать. when you mention Siberia, they think it's someplace way, other way side on of the the other world. side of the world or On the something other like side that. of the world. Сибирь That's это right. где-то On the other вообще side. не земной So шар. the first impression is, where? Все реагируют, очень удивляются, где они были. I would have to say that the American public
is very ignorant as far as European geography is. Yeah. So even if we say Germany, if we say Moscow, if we say St. Petersburg, if we say Tomsk, if we say wherever, they have no idea where we're talking about. А американцы как бы But they не do сильны know в Siberia географии, far неважно, away. если они скажут, были мы в Томске, в Петербурге, в Красноярске, для них это ничего не And if скажет. we say Siberia, they think we're talking about a Siberian tiger or something like that. А They если don't они know. говорят, что мы были в Сибири, они думают, что Well, они были в тайге. We know that in winter time in Siberia, because we've been here before, Yeah. when it was 40 below zero, it was 40 below. And so most people, like you said in America, when you say Siberia, you automatically think Cold. the snow is up to here. Everywhere you go in Siberia. And that they never have summers Yeah, yeah. where it's warm. В Америке думают, что в Сибири всегда где-то примерно минус 40, что снега, как говорится, по колено и так. Это все понятно, ребята. Я вам говорю огромное спасибо за то, что к нам Thank пришли. you. У нас вот такие For сегодня coming. получились детали. У меня были участники группы Bad Boys Blue. Музыкальные легенды. Они все-таки живее всех живых. Мы в этом сегодня убедились. Очень даже с хорошим the чувством end of юмора the и настроения. Are we finishing? Сегодня идем в Нирвану. Клуб будет работать с 22 часов, концерт в 24, то есть в Okay. Они полночь. хотят сказать, что And just before we leave, перед тем, for как all они the уедут, fans, I для would like to всех say, фанатов. my name is Andrew. My name is И Herb. вот My name is Kevin. And we are the real Bad Boys Blue. Yes. Улыбайтесь, друзья, все было хорошо. Спасибо.